ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖੈਰਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ 92% ਪੁੱਜੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਏ 1.32 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। 3207 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੈਮ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। Dr. Perry, I want to start off with you, and I want to talk about online hate. I know you've teamed up with Facebook Canada to address instances of online hate. It is a topic that I know in committee we've certainly discussed here. You've declared that online platforms have been a gift to alt-right groups known for spreading conspiracy theories, via video clips. Could you maybe expand a little bit on your findings and efforts in this area, and how do we address promoting hatred on mainstream channels as well as on those underground networks such as Parler and Gab? All very good questions and not easy questions by any stretch. Yeah, absolutely. One of the most disturbing things we found in this round of work, we're working with the Institute for Strategic Dialogue, who's doing much of our online analysis. And we have found in 2 successive years that Canadian posters are amongst the most active within the far-right ecosystem, if you will. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਡਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। Speaker, students and their parents have been left in limbo now, waiting for the details of the possible reopening of schools. For over a year, unfortunately, this Premier decided to dismiss the concerns of parents, of teachers and education workers as they insisted that schools were safe. And now, of course, we know that they decided to cut the education budget, which just today was confirmed by the Financial Accountability Officer of Ontario. Thursday, the Premier finally decided to lob a frantic last-minute consultation into the communities. My question is, why didn't the Premier think for over a year that the kids of this province education and their schooling wasn't more important for him to take action instead of waiting until the very last minute? To reply, the Minister of Education. Thank you very much, Mr. Speaker. As the Chief Medical Officer of Health has confirmed, and local medical officers of health have done the same, they have noted the schools have been safe. We've always acknowledged that schools reflect our community. Order. Now, back last summer, we put in place a $1.6 billion plan that allowed us to hire 7,000 staff, 1,400 additional custodians, improve air ventilation in 95% of schools, procure 40,000 HEPA units to support them, more than quadrupled mental health funding for students from when the former Liberal government was in power, and, Mr. Speaker, the only province in the nation to have a targeted asymptomatic testing program. That has all led us to one of the lowest case rates for youth under 20 in Canada because we followed that advice. And yes, Mr. Speaker, we are obviously broadening the consultation to ensure we get this decision right, to not compromise the incredible hard work and sacrifice Ontarians have made together to get our case rates down over the past weeks and get our vaccination up in the province of Ontario. ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਜੈਲ ਐਡਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। Speaker, when a small business closes, families suffer, jobs are lost, and the very culture, heritage, and identity of our communities is also disappeared.
This government must consult with our small businesses, loosen the eligibility requirements of the broken Ontario Small Business Support Grant Program, keep workers on payroll, and help businesses get to reopening day, especially those that are owned by Black and racialized and women entrepreneurs who we know historically have faced systemic discrimination. In Little Jamaica alone, Black Urbanism Toronto reported over 140 businesses closed since the beginning of the construction, and that list has ballooned with the pandemic. Thank you very much, Mr. Speaker, and appreciate the member opposite bringing forward these concerns. We have hosted numerous consultations with business owners, chambers across this province, racialized communities, to see the impact that COVID is having on specific businesses. We will continue to ensure that those businesses have access to the government, continue listening to their concerns. We have to date, through the Ontario Small Business Support Grant, paid out over 110,000 small businesses, totaling over $1.5 billion in support. We've also put forward over 86,000 automatic second payments, totaling an additional $1.2 billion to support these small businesses that continue to struggle as we get through this pandemic. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਪਲ ਲੀਵਜ਼ ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੇਨਲੇ ਕੱਪ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ 550 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Well, we have fantastic news, Jamie. We were able to work with the docs all weekend, right up to midnight last night and this morning, and they gave us a choice, either 550 or nothing. And I'll take the 550 because we appreciate all the frontline healthcare workers that are going to go into a lottery system. And my only wish is I wish I could have 2,500, but the docs said 550. We'll take that. I want to thank Michael Freesdale, the CEO of MLSE, and his whole team down there, Nick Eves and Brian Porter at Scotiabank, because all 550 are going to get a great Leafs jersey. Go Leafs, go! We're just, I'm so pumped up for tonight's game. Do you have any pregame rituals? Yeah, I wear the blue and white, and then whoever we're playing, I'll call Francois Legault and give him a little jab, and then we're going to win tonight. Can't wait. Premier to premier trash talk. Yeah, that's it. But he's a great guy, Legault. I love him. Fantastic. Next question is about education. Do you still want the parents are standing, just waiting to figure out what's going to happen? Do you have any news for parents who are wondering about schools? Sure. We're looking at all the responses over the weekend. We'll have an announcement in the next day or two, and we'll get out there and make that announcement about going back to school or not. ओंटारियो ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ओंटारियो ਅੰਦਰ 4279 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ 916 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 1078 ਰਹੀ ਹੈ। Since the last update that was provided on Thursday, Ontario has reported an additional 4,279 cases of COVID-19. If you break it down, it was 1,273 cases on Friday, 1,057 cases on Saturday, 1,033 cases on Sunday, and today 916. So this is the first time since March 6th that we have actually recorded a number below 1,000 daily new cases. And it's the lowest daily case count that we've had since mid-February, which is great. Our 7-day average is 1,078 cases, and that is down from 1,775 cases just a week ago. And when we look back at the month of May, Ontario averaged 2,197 daily new cases, which is a significant improvement over April's average, which was 3,782. Sadly, we are reporting an additional 60 deaths since last Thursday's update. This includes 13 COVID-related deaths today, bringing the 7-day average daily death toll
to 19, which is the same as we had last week. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $291 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। Thank you, Mary, for all your outstanding work as Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade. It's great to be joined today by members of our own team and leaders within banks and organizations from across the country. I know you're all committed to addressing structural barriers faced by Black entrepreneurs and business owners, so thank you for being here this morning. But before I get into why we're here today, I want to talk about the heartbreaking news that 215 children were found buried at the former Kamloops residential school. 215 children. Think of their loving families that they were ripped away from. Think of the communities that never saw them again. Think of their hopes, their dreams, their potential, of all they would have accomplished, all they would have become. All of that was taken away. These were children who deserved to be happy. Most of all, they deserved to be safe. As a dad, I can't imagine what it would feel like to have my kids taken away from me. And as Prime Minister, I am appalled by the shameful policy that stole Indigenous children from their communities. Our thoughts are with Te Kamloops Te Secwépemc First Nation and with all Indigenous communities across Canada. Sadly, this is not an exception or an isolated incident. We're not going to hide from that. We have to acknowledge the truth. Residential schools were a reality, a tragedy that existed here in our country, and we have to own up to it. Kids were taken from their families, returned damaged, or not returned at all with no explanations until this week. People are hurting, and we must be there for survivors. Later this afternoon, I'll be talking directly with Ministers Bennett, Miller, and Vandal, and with all ministers about the next and further things we need to do to support survivors and the community. We promised concrete action, and that's how we'll support survivors, families, and Indigenous peoples. Pour honorer les 215 enfants qui ont perdu la vie à l'ancien pensionnat de Kamloops. ਉਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। 215 Indigenous kids were found in an unmarked mass grave. Anytime we think about unmarked mass graves, we think about a distant country where a genocide has happened. This is not a distant country. This is here in Canada. And the genocide was against Indigenous people. And it is a genocide that is ongoing. 215 little kids whose parents never knew what happened to them. These are unmarked, unregistered kids found in a mass grave. The country is reeling from this loss. People are commemorating and reflecting on this loss across the country. And that is incredibly important. We all are grieving. I grieve with the Indigenous community today. Canada grieves with Indigenous people. And the reality is, this is not a surprise. This is the reality of residential schools. And something really interesting happened over the weekend. People were talking about residential schools as a horrible part of the history of Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
तेज होने तो बाद रीओपनिंग प्लान तेजी नाल लागू करने की मंग वधी है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने कहा सी कि उन्हां अजे इस बारे कोई फैसला नहीं किया कि कैनेडा नाल लगदी सरहद कदों जां किवें खोली जाएगी, पर बिजनेस ग्रुप्स ते वर्मोंट के गवर्नर फिल स्कॉट ते न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन ब्राइन हिंगन्स वर्गे नीति घाड़ियां वालों दोवें देशां नूं ठोस योजना लियाउण दी अपील की जा रही है। लहिंदे पंजाब के गवर्नर ते पाकिस्तानी कौंसलेट जनाब मोहम्मद सरवर साहब अते उन्हां दी सुपत्नी परवीन सरवर पिछले दिनी कैलिफोर्निया के फ्रिजनो विखे उगे कारोबारी ते सोगी किंग चरणजीत सिंह बाठ के गृह विखे पहुंचे, जिथे भारी गिनती च पंजाबी भाईचारे ने पहुंच के उन्हां दा स्वागत किया। आओ एक नजर मारदे हां इस खास रिपोर्ट ते। बाठ साहब के घर मेहमानां दा स्वागत करन लई खुद बाठ साहब, उन्हां दे बेटे गगन, कनवर बाठ ते साथी डॉक्टर बलजीत सिद्धू ते लखवीर सिद्धू हाजिर सन। उन्हां दे खास परिवारिक मैंबर सुरजीत सिंह चाहल, जगमोहन सिंह पिंडर ते नरजीत कौर पिंडर दे नाल सुरिंदरपाल सिंह बराड़, डॉक्टर विक्रम बराड़ ते करण बराड़ भी शामिल सन। कौंसलेट जनरल अब्दुल जुबार मेमन दे नाल पाकिस्तान एम्बेसी दे डिप्टी काउंसलेट शाह हरम असीम भी पंजाबी भाईचारे नूं संबोधित होए। इस मौके फ्रिजनो एरिए दे कांग्रेसमैन जिम कोस्टा ने भी उचेचे तौर ते प्रोग्राम विच शिरकत की। समागम की शुरुआत शायर पशोरा सिंह ढिल्लों ने सबना नूं निजी जी आया आख के की। इस मौके उन्हां गवर्नर मुहम्मद सरवर ते कौंसलेट जनरल दे सन्मान हित मान पत्र भी पढ़िया। इस मौके उन्होंने कौंसलेट जनरल नूं खास हिदायत की कि किसी भी सिख दा वीजा पाकिस्तान लई ना रोकिया जाए ते जेड़ा भी सिख पाकिस्तान दा वीजा चाहुंदा है तां उस नूं 5 साल दा मल्टीपल वीजा दिता जाए। इस संबंध च पाकिस्तान दे गवर्नर ने कहा कि किसी भी सिख दे पाकिस्तान आउण ते उन्हां दी सुरक्षा दी जिम्मेवारी पाकिस्तानी सरकार दी होएगी ते ओह उन्हां दी नजरां विछा के इंतजार करनगे। मैंने जब करतारपुर प्रोजेक्ट की ओपनिंग की तो उससे पहले मैंने फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यूएसए से भी, जर्मनी से, पूरे बरतानिया से, तमाम सिख कम्युनिटी को लीडर्स को बुलाया था। वहां से 100 से ज्यादा हमारे सिख भाई बहनें उस कॉन्फ्रेंस में आए थे और मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपने मसाइल बताएं कि क्या। उन्होंने मल्टी वीजा की बात की, उन्होंने ऑनलाइन वीजा की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए और उन्होंने वहां पर खुद कॉन्सर्ट अपने गवर्नर साहब ने हुक्म भी दिया और आपने सुना भी। वीजाओं के सिलसिले में मैं एक क्लैरिटी दे देता हूं। मैं लॉस एंजलिस का कौंसलर जनरल हूं। मेरे पास 10 स्टेट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने एक भी सिख को वीजा रिफ्यूज नहीं किया, आज तक, टिल टू डेट। आगे भी किसी को रिफ्यूज नहीं करूंगा till last day of my posting as a consul general. Number 3, I have issued the highest numbers of visas across USA to 6 pilgrimages from my jurisdiction. मेरे से वीजा लेने के लिए किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। मेरा मोबाइल नंबर लॉस एंजलिस कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे मौजूद है। राउंड द क्लॉक एक दफा सर सोने न जाओ, सोने के अलावा मैं हर कॉल अटेंड करता हूं। जिसको भी वीजा चाहिए डायरेक्टली मुझे मोबाइल फोन पे कॉल करें, 99.9% वीजा उसको मिलेगा। 5 साल का वीजा दूंगा, मल्टीपल 5 साल। कैलिफोर्निया फ्रिजनो तो नीटा माछिके की रिपोर्ट, चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका। भारत विच एक दिन विच कोविड-19 के 1,32,788 नवे मामले सामने आने नाल वायरस के कुल मामलों की गिनती 2,83,07,832 ते पहुंच गई है। भारतीय केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबिक इस महामारी नाल 3,207 होर लोगों ने जान गवा दी है ते इस दे नाल मृतकों की गिनती 3,35,102 ते पहुंच गई है। यूके विच महामारी दौरान लोगों की सेवा ते इलाज विच मदद करने लई एंबूलेंस सेवा कर्मचारियों ने बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। इस सेवा नूं होर बेहतर बनाउण लई सरकार ने ऐलान किया है कि इंग्लैंड विच हज़ारां एंबूलेंस कर्मचारियों नूं मरीजां दा इलाज करने वाले NHS स्टाफ ते हुंदे हमलिਆਂ विच वाधे तो बाद बाडी कैमरे लाए जाणगे। एंबूलेंस कर्मचारियों के संबंध विच आंकड़े दर्शाउंदे ने कि पिछले साल लोकां वल्लों 3,569 के करीब एंबूलेंस स्टाफ ते सरीरक तौर पर हमला किया गया सी। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ दे इस बुलेटिन विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका। मैनूं दिओ आग्या, धन्नवाद।